Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 9 to Mathematics, Chapter number 2, Polynomials video lecture number 15. And in this video lecture, we will again move ahead with the sums of new types based upon the new identity, that is identity number 8. First of all, have a look at this formula: x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z whole multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, that is in the group of 2. Right, so here you can see there is no whole cube, these are individual cubes of x, y and z minus 3 times x, y, z. So this is the formula. So we can see something similar over here. X, Y, Z are common over here, and we can see that there are 3 cubes over here. So first of all, we have to arrange them in this standard format, because in standard format there is 3 over here and here we have 18. Apart from that, we will arrange them as whole cubes. So let us first do that. Let me write the question over here. This is the question, right? Now we shall write it in the standard format. So what is the standard format? This x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So I will create the brackets: x cube plus y cube plus z cube minus 3 into x into y into z. Right, now what we have to do, we have to find the cube roots over here. Let us do that. Yes, so what is the cube root of 8x cube? That is 2x. Instead of y cube, we will write y over here. Instead of 27z cube, we will write 3z over here. So these are our x, y and z, the 3 terms that we wanted. Right, so now instead of this 3, we will write 2x, y and 3z. So this is 2x, this is y, and this is 3z. Still multiply and check once. 3 2s are 6, 6 3s are 18. You can see 18 over here, x into y into z, so that is x, y, z. Now you have this formula: x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to this, that is x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now this is bit long to apply, so we will create the brackets over here. In the first bracket we have x plus y plus z, so we will create that like this. In the next bracket we have x square plus y square plus z square, so we can write it like this: x square plus y square plus z square. Then we have minus x into y minus y into z minus z into x. Right, so this is how we apply the formula. Now we have to put the values of x, y and z over here. Let us put that. So 2x, y and 3z. So we will write over here 2x, y, 3z. Again 2x, y, 3z. Now there is combination of two terms, so we will write the first two terms, that is 2x and y. Then we will write y and 3z. Then we will write 3z and the first term, that is 2x. So we have applied the formula over here. Now just simplify and write the final answer. So here I have 2x plus y plus 3z multiplied by square this. So 2x the whole square will give me 4x square. Y the whole square will give me y square. 3z the whole square will give me 9z square minus 2x into y will give me 2xy, again minus 3 into y into z, so we get 3yz, and here we have 3 2s are 6,
So we get 6 times zx. Bracket complete. This is our final answer. A very simple sum to solve, but this is the important step where you have to be very careful that you do not make any mistakes. Please pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us move ahead and solve question number 11 of exercise 2.5. Right, so again, I will first write this question over here, and this definitely resembles this formula that we have studied just now. Right, so we will first arrange this in standard form like this. So I can write over here that this is the standard form, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3 into x into y into z. Right, now we will take cube roots over here. So instead of 20x cube we can write 3x. Instead of y cube we will write y. Instead of z cube I will write z. So now I have the values which I will put over here. So I have 3x, y and z. Multiply and check 3 3s are 9. 9 times x, y and z. This is z, right? Now apply the formula. So what is the formula? In formula we have x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus x into y minus y into z minus z into x. Now instead of this empty spaces we will input the values of x, y and z that we have. Right. So here we have 3x, y and z. So we will write them 3x, y, z. Again I will write 3x, y, z. Now in the group of 2, so I will write 3x and y and z, and then z, and with z I will write the first term which is 3x. So the final answer will look like this: 3x plus y plus z, that will be multiplied over here. So 3x the whole square, 9x square plus y square plus z square minus 3 into x into y. So 3xy minus y into z will give us yz minus z into 3x will give us 3 times zx. This is our final answer. Please pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us now move to the next question. Number 12 of exercise 2.5. Please mark this as very much important question because this has been asked in exam many times. Right, and we can have two methods to solve this. First we will solve by a regular method, then we shall try it by one more method. So we have to prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to this much. Right, now right side is not familiar to us, but this left side is definitely familiar to us because we know that this is the part of some identity. Right, you can see x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to this much. So this is left hand side, this is right hand side. We have to obtain this right hand side from this left hand side. So let us start the solution from the left hand side. So what we have on the left hand side is this. Right, this is on the left hand side. Now instead of directly jumping over here we will write its formula because આપણને આનો આન્સર ખબર છે ને આનો આન્સર શું આવે આવડવા એ તો આઈડેન્ટિટી છે
So I can write over here that this is equal to x plus y plus z, right? This is z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So what we have done is we have just applied the formula that ભાઈ આનો આન્સર તો આ આવે. Now our only target is કે આ જે બે બ્રેકેટ છે એમાંથી આપણે આવું કંઈક જે અહીંયા દેખાય છે તેને લઈ આવીએ ઉપર, જે રાઈટ સાઈડ મને દેખાય છે અહીંયા ઉપર એને આપણે લઈ આવીએ. So you can see there are three things, 1/2 છે, x plus y plus z છે અને પછી આવો લબાચો છે. તો અહીંયા બી આપણી પાસે x plus y plus z છે, લબાચો છે, બટ 1/2 નથી. તો કંઈક તો રિસેમ્બલ થાય છે, x plus y plus z અહીંયા બી છે અને અહીંયા બી છે. હવે આપણે આને આના જેવું બનાવવા માટેની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલા મને 1/2 દેખાય છે. So what I want is I want a 2 in denominator over here. તો જે જોતું હોય લખી નાખવાનું બિંદાસ. હવે અહીંયાથી થોડુંક સમજવાનું ચાલુ થાય છે, રાઈટ? સમજજો તેને આરામથી. I am writing 2 into 1/2 over here. શું કામ? હું મારે અહીંયા 2 ડિનોમિનેટર માં જોઈએ છે તો 2 ડિનોમિનેટર માં લખું તો મારે ન્યુમરેટર માં બી લખવો પડશે. બાકી તો અહીંયા 2 એમને ડિનોમિનેટર માં લખી દઉં તો ચાલશે નહીં, એ તો ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયું. આની ઇફેક્ટ કેન્સલ થઈ જવી જોઈએ. આ 2 અને 2 કેન્સલ કરો તો બાકીનું હતું એમ જ રહેવું જોઈએ. સમજાવું એ બી આપને. પહેલા આપણે સ્ટેપ લખી લઈએ. રાઈટ, સો રેસ્ટ will remain as it is, that is x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. જો આ બ્રેકેટ છે એમનેમ છે, આ બી છે એમનેમ છે અને 2 અને 2 તો કેન્સલ થઈ જાય તો આ સ્ટેપ અને આ સ્ટેપ બિલકુલ સેમ જ છે, એટલે જ આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખ્યો છે. બટ મારે થોડું મોડિફિકેશન લાવવો છે તો I will multiply with 2 and I will also divide with 2. I hope this is very much clear to you. સર શું કામ કર્યું ભાઈ? મારે 2 જોઈએ છે તો 2 જોઈએ છે, 1/2 જોઈએ છે લખી નાખ્યો, બટ એમને લખાતો નથી. આ સ્ટેપ તો આના જેવો જ રહેવો જોઈએ, બંનેની વેલ્યુ ઇક્વલ જ રહેવી જોઈએ. તો આપણે 2 થી ડિવાઈડ કરીએ તો 2 થી મલ્ટીપ્લાય બી કરવું પડશે. સો હિયર ઇન બ્રેકેટ we have to write what operation we have done. What we have done? Multiplying and dividing by 2. ભાઈ 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું અને 2 થી ડિવાઈડ કર્યું તો 2 અને 2 કેન્સલ થઈ જાય તો બાકીનું હજી એમને એમ જ છે. અમે ક્વેશ્ચનના રૂપમાં કોઈ ફેરફાર લઈ આવ્યા બટ એની વેલ્યુમાં કોઈ ચેન્જ આવ્યો નથી. હવે સર આ 2 2 કેન્સલ કરી નખાય? અરે ભાઈ જોતો તો એટલે લઈ આવ્યા, કેન્સલ કરવાની મૂર્ખાઈ કરે ક્યારે? હવે હાફ x plus y plus z તો મારે જોઈએ છે. થોડોક આન્સર જેવું મને કંઈક ફીલિંગ આવ્યું, બરાબર ને? તો આપણે અહીંયા લખી નાખીએ કે ભાઈ આવડું આ હાફ ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ આટલું તો મારે આન્સરમાં જોઈએ છે અને મને મળી ગયું. તો એટલું આપણે અહીંયા ફિક્સ કરી લઈએ. હવે એના સિવાયનું નકામું શું વધ્યું મારી પાસે? એક તો આ 2 વધ્યું, તો એ 2 અહીંયા લખીશ, બરાબર ને? હવે એ 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે અને આ બ્રેકેટ હતો એ એમને એમ. રાઈટ, I hope you don't have any doubts. 4 ટર્મ છે તમારી પાસે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ. બધા એકબીજા સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય છે તો આપણે શું કર્યું? આ બંને એમને રહ્યા, 2 ને થોડો પાછળ જવા દીધો. બીકોઝ મલ્ટીપ્લાય આવડતો રહો તે પાછળ કરો, કોઈ ફેર પડતો નથી. રાઈટ, હવે શું કરશું? આપણે આ 2 ની જરૂર છે? જરાય જરૂર નથી. જો હાફ ની જરૂર છે રાખો, x plus y plus z ની જરૂર છે રાખો. અહીંયા ક્યાંય તમને 2 દેખાય છે ઉપર? નહીં. તો આ 2 ને આપણે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીએ, જોઈએ શું થાય છે. Sorry. So this half x plus y plus z will remain as it is. And this 2 will now multiply inside. So we get 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz
minus 2 times zx, right? So you can see we have multiplied all the terms by 2. આ 2 અંદર બ્રેકેટમાં વયો ગયો. ફરી પાછું ઉપર જો ભાઈ મારે અહીંયા શું જોઈએ છે x minus y the whole square. તો x minus y the whole square ને જ્યારે આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ ત્યારે તેની ફોર્મ્યુલા શું છે? x square minus 2xy plus y square. તો minus 2xy જેવું અહીંયાથી દેખાણું. y minus z the whole square ને એક્સપાન્ડ કરીએ તો y square minus 2yz plus z square. તો વળી પાછું minus 2yz દેખાણું. બીજી વાત, આમાં બી y square આવ્યો, આમાં બી y square આવ્યો, તો 2y square બી બની જાય. તો આમાંથી ડેફિનેટલી આવી બધી ફોર્મ્યુલાઝ બને છે એ ફાઇનલ છે. તો આપણે આ બધી ફોર્મ્યુલાઝ પ્રમાણે આને થોડું ગોઠવવાની ટ્રાય કરીએ. સો અગેન આઈ વિલ કીપ half h plus y plus z as it is. રાઈટ. હવે અહીંયા આપણે થોડું ધ્યાન રાખીએ. આ જે 2x સ્ક્વેર છે એની જગ્યાએ આપણે h સ્ક્વેર લખીએ, પછી આ -2xy લખી નાખીએ અને 2y સ્ક્વેર ની જગ્યાએ આપણે y સ્ક્વેર લખીએ, રાઈટ? બીકોઝ આ તો આપણને ખબર છે આ કોની ફોર્મ્યુલા છે, x minus y the whole square ની, રાઈટ? એક પટી ગયું. નાઉ વી વિલ ટ્રાય ફોર સેકન્ડ વન, રાઈટ? હવે હજી એક y સ્ક્વેર અહીંયા લખી શકું ને, y square plus y square is 2y square. y square પછી અહીંયા શું લખીશ, -2yz અને પ્લસ લખી નાખીશ z square, રાઈટ? આ કોની ફોર્મ્યુલા બની ગઈ, y minus z the whole square ની. now we will write the third one, right? z square ની અંદર ફરી પાછું z square પ્લસ થશે, પછી શું વધ્યું, -2 times zx અને છેલ્લે ફરી પાછું શું લખી આપીશ, પ્લસ x square. I hope this is very much clear to you, right? હવે આને આપણે ટેલી કરીએ તો ભાઈ આપણી કોઈ મિસ્ટેક નથી થતી ને. લેટ અસ સી. જો -2xy -2yz -2zx આવી ગયા ત્રણે ત્રણ નીચે. આ x સ્ક્વેર, આ બીજો x સ્ક્વેર, 2x સ્ક્વેર થઈ ગયું, y સ્ક્વેર બીજો y સ્ક્વેર 2y સ્ક્વેર, z સ્ક્વેર બીજો z સ્ક્વેર 2z સ્ક્વેર. તો ઉપરવાળા બ્રેકેટને સિમ્પલી આપણે જે ફોર્મેટ જોઈએ છે એ પ્રમાણે ગોઠવેલો છે. નાઉ આઈ કેન રાઇટ ધીસ એઝ ફોલોઝ, half of x plus y plus z. આ ત્રણેયને આપણે ફેક્ટોરાઇઝ કરીએ તો મારી પાસે શું આન્સર આવી જશે, x minus y the whole square. એવી જ રીતના આ ત્રણેયને ફેક્ટોરાઇઝ કરીએ તો we get y minus z the whole square. અને એવી જ રીતના આને જોઈએ તો આ કોની ફોર્મ્યુલા છે, z minus h the whole square. I hope this is very much clear to you. So now you can see that your left hand side is equal to your right hand side. So I can write is equal to RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે for 3 marks or 4 marks, right? Be very clear. બહુ સિમ્પલ છે, કાંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરેલી છે, પછી જોયું તો અહીંયા 2 જોઈએ છે તો મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઇડ બાય 2, હાફ x plus y plus z જોઈએ છે અને બહાર રાખ્યા, 2 નથી જોતો એને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી આપ્યું, મલ્ટીપ્લાય કરી પછી ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં અરેન્જ કર્યું છે. ધેટ્સ ઇટ. ઓન્લી 3 સ્ટેપ્સ. યુ કેન સી અહીંયા તો ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી, ખાલી આ 3 જ સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન ઇન યોર CW. All right, I hope you have written this. Now one more method. એમાં આપણે અહીંયા LHS થી ચાલુ કર્યું, બીજી મેથડમાં આપણે RHS થી ચાલુ કરવાનું. તો પહેલો સ્ટેપ આ આવશે, આ બધાને એક્સપાન્ડ કરવાનો તો આવું આવશે, આ બધામાં જે બે વાર આવે છે અને બે વાર ભેગા કરશો તો આ સ્ટેપ આવી જશે રિવર્સમાં. 2 કોમન કાઢશો, બરાબર ને? 2 કોમન કાઢશો તો આ 2 અને આ 2 કેન્સલ થશે, તો આવડો આ સ્ટેપ આવશે. અને આવડા સ્ટેપની રિવર્સ ફોર્મ્યુલા શું છે, આ. That is another method that instead of starting from LHS, you can start from RHS. તો એ હોમવર્કમાં વન ટાઈમ ટ્રાય કરજો કે RHS થી શરૂ કરીને LHS આવી જાય છે તે નહીં, આવી જ જશે, રાઈટ? Now we will move to question number 13. If x plus y plus z is 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. This is again important and easy sum. See, we know that this is the part of a formula. So we can write, we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to
Right, now we will write x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now in question what is given to us? If x plus y plus z is 0. શું કીધું છે? x plus y plus z ની 0 હોય તો we will write over here let x plus y plus z is equal to 0. Now instead of x plus y plus z we will write 0 over here. So let us begin again. Let us write everything that we have written over here. Right, so I can write therefore x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, right, instead of x plus y plus z what we will write? We will write 0. So here I will write 0 and the rest will remain as it is. Right, so rest એટલે આવડું બધું એમને એમ રહેશે. x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Right, so again we will write this x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0 into anything is 0. Fine, now simply this minus 3xyz will go to the right side and it will become plus 3xyz. So then we will have x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times xyz. This is what we wanted to prove. હવે આ આપણે અહીંયા પ્રૂવ કર્યું છે, right? But this will be used as a formula. માની લે આપણને પૂછવામાં આવે તો ભાઈ ત્રણ નંબરના ક્યુબનો ટોટલ ગોતો, તો પહેલા આપણે ત્રણેય નંબર પ્લસ કરીને જોવાના. જો ત્રણેય નંબર પ્લસ કરીએ x plus y plus z અને એનો આન્સર 0 આવે તો આપણે લખી શકીએ કે x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. There are two sums related to this, but before doing them, first of all write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Now keep this in your mind. This is a new formula for you. Based upon this, we are going to solve the next two sums of number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. So let us try for the first one. What is first one? Minus 12 the whole cube plus 7 cube plus 5 cube. Right, this is our question. So what we will do? Add minus 12, 7 and 5 over here. Right, so we will do that. Minus 12 plus 7 plus 5. So minus 12 will be kept as it is, 7 plus 5 is 12. Minus 12 plus 12 we get 0. Now here we can write if x plus y plus z, that is sum of three numbers, is 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times xyz. Right, is equal to 3 times xyz. So what we want to find? We want to find minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. So we will write it over here. Therefore minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to 3 into minus 12 into 7 into 5. Right, I hope this is very much clear to you. Just we have inputted the values of x, y and z. Now multiply all these three. So minus will be over here, that is confirmed. 3 into 12 is 36 and 7 into 5 is 35. So we have 35 into 36.
તો 35 into 35 કરીએ તો એક તો 25 અને 3 4 that 12 1225 આવી ગયું અને એની અંદર હજી એકવાર 35 પ્લસ કરી દઈએ so we get 1260 so our answer will be minus 1260. I hope this is very much clear to you and you don't have any doubt in this. Now we will try the second one over here. We want to find 28 the whole cube plus minus 15 the whole cube plus minus 13 the whole cube, right? This is our question. So before doing the question, we will find the value of these three, 28 plus minus 15 plus minus 13. So we have 28 minus 15 minus 13, which is 28 minus 28, and our answer is 0. Now we will write this same line over here, that if x plus y plus z is equal to 0, right, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times x, y, z. Now instead of x, y and z we will write 28, 15 and 13. So here I can write 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube is equal to 3 into 28 into minus 15 into minus 13. So now we can see minus minus we get plus, and when you multiply all these three numbers we get the answer as 16380. Right, I hope this is very much clear to you. Please pause the video and write this down in your CW. We end up the video lecture over here, and in the next video lecture we will discuss the last two sums of this chapter and move on to the summary. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye.